Hi everyone, welcome to the Charlene Show, a show which talks about social, cultural, taboos, lifestyle and human interest topics. Today is World AIDS Day and 2021 theme is centering on ending inequalities and AIDS. And today in the studio, I'm joined by Vengai, who is joining us today, and she is going to share with us her story with HIV and how she sees the world with regards to HIV and AIDS. Vengai, welcome to the show. Thank you. Thank you. So Vengai, you told me that actually, I think let me give you the floor to share your story with us. Okay, my name is Vengai Hadji. Ndakazvarwa ndiri HIV positive. Ndiri mwana akangokura achirwara. But when my mom passed away, hapana munhu akakwanisa kunonditestisa. But during the way, hama dzakabva dzandiramba, and then I go to the street. Ndatanga kuti I'm street kid. Ndopa ndikazonongawo ipapo, vanhu vakazondinhonga, ndovakazondiendesa kuclinic, and then I was diagnosed HIV. And then after that, ndatanga kutora mushonga wangu zvakanaka. Ndobva ndazodzokera kumba ndapedza A-level yangu. Ndakasvika mari kuendesa mberi kuchikoro. And then ndazoonawo murume akandiroora, but he was HIV negative. Ndane nhumbu ndopa akabva angotiza, akangotiza abva aenda, atazomboziva kuti aenda kupi. And then now ndine mwana wangu musikana, she is HIV negative. I go through PMTCT. Zvinhu zviri kutifambira zvakanaka. Wakadzokera kumhuri yenyu vakakutambira zvakaita sei? Gogo vengi vatoshaya, hapana akakwanisa kunditambira, saka takazokwanisa kugara, taigara kuOplay. In fact, ndopa ndakarowa vanhu muramba tsvina. Tangogarawo mumaplastic. Ndopa ndichipedzisa kuenda kuchikoro ndisati ndaroorwa. Alright, saka wakadzokera kumba, gogo vanga vashayika, hapana akazokutora. Yes. Ndobva kuOplay wakabva waenda unogara kupi? Ndaigara kuOplay koko. Nakudhara. Usati wadzokera kumba. In fact, taigara kuPota Farm. Posati kwaitwa muramba tsvina yakazo. And then vakabva vatindisa kuOplay. And then ndichiri kupota ndopa ndakafamba netsoka kupinda mutown chinota street kid. Ndichingoti life in street can be easier to me. Ndopa ndakazonongwa nemurungu yeye. But my grandma vange vashiftwa from Pota Farm to Oplay. Alright. So from there, community kuOplay yakakutambira sei? Like pandikadzokera, there was munin'ina wagogo. Ndiye akatanga kustigmatize because for that time it was 2004, ndakazokera 2008. HIV yaityisa, vengi vasati vazvigamuchira, there's no much information mucommunity. Saka gogo vaiti ndaenda kuchikoro, taigara zvimba zveplastic zvinhu zvezvidiki, vaigona kutora mapiritsi angu voisa pamusoro pemba. Pandikutobvawo chikoro paipai vanhu vaitoziva because it was Stanley 30 inge ngori muchigaba cheblue like chako izvinozvi cheDTG. Saka munhu wese aingoziva kuti ndo mapiritsi, aingasinzi mapiritsi HIV, ainzi AIDS. Saka it was hard kwandiri, but ndakangokurawo zvakadaro because ndaikuti chero vanhu vakanditaura hapana zvichachinja. Saka ndaingofesawo stigma yangu ndirimo. Chandaingofaitira ndaingoti Mwari ngandapedza A-level yangu. Zvinhu zvangu zvandifambirawo ndaitawo course, but unfortunately mari yangu ndakasirwa nevanhu vakandinhonga varungi vavo yakabva yadyiwa kuti ndizokontinua kuenda yakadyiwa nemunina wako? Yes. Okay. Saka iye zvino varipi and vari kuzvitambira here kuti you are living with HIV? Yeah, iye zvino variko and vanotoya vachitokumbirawo kuti tibatsirewo pakati because now ndakazopindawo mufield ndaa-equipped enough, ndakuzivawo kuti HIV yakamira sei, ndaikwanisa kuvataurira kuti what you think is not it, because now vaifunga kuti ndichafa. Now I'm living, ndichone mwana ariwo HIV negative, but imimi muripo mutokumbira help kune munhu wamaistigmatize, wamakaramba. Saka baba vemwana vakaenda kupi? Vakambozodzoka here? Baba vemwana vakadzoka mwana ane 2 years. Ipapo zvezvezve zvichiri tafu. Ndaingoti mari chimo tafu because ndichidzoka. Saka paakadzoka, he was trying kuda kufuti kurara neni, achida kundipa mumwe mwana. Saka ndenge ndaakuziva kuti aiwa munhu ari kungoda pakutamba neni.
because paakaenda unotestwa akabva aita negative and then ubva uyabva achiti you were lying to me kuti you are HIV positive kwazva uri positive vanhu vanati ini ndiri positive chinhu chiripo nchekuti ini ndiri kutora medication yangu zvakanaka my virus will be well suppressed andina way of transmission to another person chero ndikarara naye asina condom because I'm already suppressing my virus vati tiri kunyepa saka pakatraya kundida kundibata vana muti nawo ndakuziya mutemo ndogona kunongoripotera bva atoenda until mwana ane 2 years apana and then akazitanga kucommunicate oneni pafoni last month achiti ndoda mwana wangu uya nemwana wangu kugwero handite zvakadaro kana vakuzomuda vachauya vega. Saka theme ya 2021 iri kutaura nezve-ending inequalities and AIDS. Okay. And it, like tiri kutaura ma-inequalities especially to access to essential HIV services. As a country, Zimbabwe, tiri papi with regards to essential services to people living with HIV. Like my services for the people who are living with HIV, yes, my periods, my ARVs, yes, we are getting it zvakanaka. But for those people who are defaulting their medication, for second line, that's the challenge. Because like if you go to Nazareth, just give me for 7 days, because one give us not that enough medication for second line. So that's only the challenge for the medication of people who are living with HIV. And also for the services are critical, like for VIAC and so on. If people were different, maybe ndikasvika kuna amwe nesi wane mamudzo ake anogona kungoti vari HIV maybe mirai, but they are not all the same. Vamwe vakasiyana, vamwe vanokugamuchira zvakanaka. And also for like tomboti tazvara nditi taenda kunobereka, the challenge is for nevirapine suspension inopiwa mwana for the first 6 weeks kuti azoenda pakotri ayiko even chiro ukaenda kupi. So kune vanhu vari less privilege vakungorarama vana vavo vasingapiwe nevirapine suspension, but we are saying kuti tinoda kuita zero new infection. But how can we do zero new infection isu tuchishaya nevirapine suspension of which the mother is breastfeeding? The challenge in my clinics for now. Okay. And COVID-19 yakaita disrupt essential services to HIV positive people. What is your comment on that? Noti takaita lockdown. You couldn't go kunotora mushonga. What periods ako experience yako yakamira say during the COVID-19 yakatanga lockdown? Okay, like inini ndakazvimirira ndotora kuNewlands. It was a big challenge. Like I feel ndakatozomborasa chitupa changu ndasvika pamwe roadblock. Pasvika musoja vatiti pechi zvitupa nemakadzi clinic atina kuuya atina makadzi saka unoenda nemapirisi awasarwa nawo. Okay, say like ndotora Newlands and then pa roadblock pepe vanobva vasvikobva vati une AIDS, like they are not even have information about HIV. Ukuenda kupi uda kunyepa toni mapirisi ako, so you'd be forced to do the accidental disclosure kuburisa mapirisi ako pa ne line iri nevanhu, like if you see zvaitika pa lockdown wakutoburisa and then someone nota wonai anono mapirisi, you know. Yes, indakatofesa that challenge. And then for that time vakabva ameno rori yakangoya nembwa saka mukutiza batosiya chitupa papanikrini pipeline nemamwe mapirisi angu ndaenda kureview and then ndakangozi kuNewlands vakazounderstanda kuti zvishuwa zviri kuitika. And then for vamwe like in India I was a CATS community adolescent treatment support vaiuya pamashops, of which is my right to tell you that I'm HIV positive. Not imimi kungoti are HIV positive, that's my right. But you know not take on go pa shops. Wotouya chimobile chiachi. And then vanakagara pachibhorani like paglenora B, okay. Vakagara pachibhorani ovosvika vati ndeve iko vanhu ndeve AIDS. You know the things AIDS, yes ndine HIV, but chinhu chinonzi AIDS chinongo ameno zvachinongoita unofunduka because kudhara taiti AIDS is a killer disease. Saka zvinogona kungodzwa kuti
but when they do it accidental disclosure, maybe my next dose and was up to certain HIV positive, of which I was not even aware to what was certain HIV positive. So that's the challenge. And also my nurses, Mira get or miss or get or to any magaba over and then like green book, the Ochimachin, Nyanyo, Munaka, oh, can a green book, on a green book, what but to my periods are. Sakamana cannot do my periods. It's a guy wanna coop. I cannot do like whooping. So, now. Wow. So there is still a lot of discrimination. Yeah, because the tributaries are 2021 now. Yeah. And there is still. And so, how do you deal with that discrimination? I need now. At a personal level. All right, at a personal level. Zvatopinda muropa either you say chii chakadini but nini handichakwanisa kubvisa HIV kuisa kuti ibva achisi chinhu chakubvisika. It's like kushaya kunenge kukaita amai, you can't even replace someone with less like kuve amai. Saka tangozoti even mukataura but inini I'm living my health life handizivi kuti imi chamuchataura zvizvi zvakubatsirai because I have information from other people. Now I'm now. And tell us about your work with young people who are living with HIV. Okay, my work is like the Shana never very HIV positive my young mothers. Some like we are doing home visit. She we test for that time over I'm suicide, but through moods or story yako. Kuti nini uchura ndiri panapa ndakadai ndikararama ndakadai mwana uti kunyepa and then ndo zvinozokuforsa kuti mwana umudze story yako kuti akasike kugamuchira asakasike kusiya mapirits because if kana atonzi HIV positive chinhu chaapo kutomwa mapirits zvakanaka and to adhere to his or her medication zvakanaka. Saka ndo zvimwe zvataita tichita masupport group tichisharewo mastories ivo vachisharewo tichiita funny. Like by the end of the day, anenge refresh but inini handizi ndega ndakatowanda zvikwenda zvakadaro. So what is your advice to communities and families with regards to ini my advice kune community ndeyekuti munhu kana ari HIV positive is only a condition. Munhu anenge asingarwari, we are all the same. Munhu ari negative, ari positive, unless I'm adhering to my medication and suppress my virus, it's fine. To the family, kana vane vana, ngavasava discriminate. Because vana you don't even know the future yake, and musajaje kuti mwana achazofarini. Because anouraya ndi Mwari. And your advice to young people who are living with HIV? My advice to young people who are living to HIV ngavatori mishonga yavo zvakanaka to suppress their virus kuti vakwanise kurarama upenyu ungori normal. Because ukasatora medication akusaya young person kana kuti young woman who are living with HIV akaita pregnant akasatora mishonga yake zvakanaka ari kupasa the HIV to the infant. Thank you so much, Vengai Hadji. Okay, you're welcome. We've been talking to Vengai Hadji, a young woman who is living with HIV, and she's been sharing with us discrimination that is still surrounding people living with HIV. This year's theme is End Inequalities and AIDS, and it is reaching out to people who are left behind, especially regarding access to essential services. This access to essential services yatakaona yakanetsa during the COVID-19 lockdown era. Everyone living with HIV akangofanana newe nini. HIV is just a condition. It doesn't change anything about anyone. In this century we are in, there is a lot of information concerning HIV and AIDS. World AIDS Day is celebrated every 1st of December, and this year's theme, as I mentioned, is looking at ending inequalities and AIDS. And we are mostly looking at ending inequalities with regards to essential services for people living with HIV and AIDS. As Vengai said, there is a lot that still needs to be done, and it is in your hands and in my hands to make sure that people living with HIV live freely, securely, and at peace. Until we meet again next time.
Goodbye.